culture, heritage. It's a site of resistance, site of contention, contestation, and all that is political. And right now we have Dr. Sasanka Pereira, Dr. Lina Gamarthi, and Dr. Helen. They can each speak to the multiple issues that flow from this topic at length. They are, after all, academics. So we have all been put on the spot, but them in particular, because you have to speak for 5 minutes, 10 minutes, which is not easy. But owning the language, owning one's language, the degree to which we own a language would say a lot about who we were, who we are, and who we become. That broad canvas, you can paint as much as you want or much as you can. I will start with Dr. Now, Dr. Helen is a senior literature poet, senior lecturer of Artistry in the Department of Finance at University of Jaffna. And I would like you, Dr. Helen, to speak a few words about literature as history and monument. நன்றி. இந்த பேச்சு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலுமாக அமையும். சில அடிப்படையான விஷயங்களை மிகச் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகின்றேன். என்னுடைய அடிப்படை தலையங்கம் சமகாலத்து இலங்கை எழுத்தாளர்களது எழுத்துகளினுடைய சாராம்சம் பற்றியது. ஸோ முதலாவது சமகாலம். வாட் டஸ் த டேர்ம் கண்டெம்பரரி மீன்ஸ்? அது இந்த முதலாவது கேள்வி. ஸோ இப்போ முதல் சமகாலம் என்ற சொல்ல நாங்கள் பொதுப்படியாக பாவிக்கிறோம். ஆனால் ஒரு தேசத்துக்கு அல்லது ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு சமகாலமா பல சமகாலங்கள் உண்டா என்பது என்னுடைய முதலாவது கேள்வி. அதன்படி நான் பல சமகாலங்களை உள்ளடக்கியது ஒரு தேசம் என்று கருதுகிறேன். ஆகவே நான் பேச எடுத்த சமகாலம் என்பது ஈழத்தமிழர்களது சமகாலம் பற்றியது, ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் பற்றியது. ரெண்டாவது விஷயம் கண்டெம்பரரி, அதாவது சமகால தமிழ் இலக்கியம் என்று நான் எதனை கருதுகின்றேன் என்றது. ஸோ குறிப்பாக 1990களை ஒரு வரையறையாக வைத்துக்கொண்டு, ஏனென்றால் 1990களோடு இலங்கை தமிழ் எழுத்துக்கள் அதிகபட்சம் துயரங்கள், வலிகள், இரத்தம், சிதல் இவற்றை பற்றி பேசும் ஒரு துன்பியலினுடைய இலக்கியமாக உருமாறுகின்றன. ட்ராமேட்டிக் லிட்ரேச்சர் என்று சொல்லலாம். ஸோ அதனை பற்றியது தான் என்னுடைய சுருக்கம். இன்றைக்கு எப்படி இலங்கையினுடைய தமிழ் பிராந்தியங்களது இலக்கிய எழுத்துக்கள் இருக்குது என்றது பற்றியது. ஸோ இந்த இடத்துல நான் தமிழ் என்ற சொல்லை பிரச்சனைக்குள்ளாக்க விரும்புகிறேன். அதாவது தமிழ் என்பது தனியே தமிழ் மொழியில் எழுதப்படுகின்ற இலக்கியங்களா, குறிப்பாக புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் ஜெர்மன்லேயோ பிரெஞ்சிலேயோ அல்லது ஸ்பானிஷ்லேயோ எழுதப்படுகின்ற தமிழ் என்று தங்களை கருதுபவர்களது எழுத்துக்களை எதுவாக கொள்வது? ஆகவே தமிழ் என்பதை மொழி கடந்து பார்க்க வேண்டுமா என்கின்ற ஒரு கேள்வியை நான் வைக்கின்றேன். இறுதியாக நான் சொல்ல விரும்புகின்ற விஷயம், எவ்வாறு மொழி என்றது ஈழத்தமிழர்கள்ட்ட, ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ்கிட்ட ஒரு வகையான வரலாற்றை சொல்லுவதாகவும் ஒரு வகையான ஞாபக சின்னமாகவும் உருமாறி இருக்கின்றது என்றது பற்றினது. இறுதியாக நான் கிளாசிக்கல் தமிழ் லிட்ரேச்சர், அதாவது சென்னறி தமிழ் இலக்கியத்தில் வருகின்ற திணை என்கின்ற கோட்பாடு பற்றின சிந்தனையை விரிவாக்கி சமகால இலங்கை தமிழ் எழுத்துக்கள் புதிய ஒரு திணையை உருவாக்குகின்றன. அதனை நான் காயத்திணை என்று பெயரிட விரும்புகின்றேன் என்பதோடு நிறுத்திக் கொள்கின்றேன். ஸோ இது என்னுடைய பேச்சினுடைய தமிழ் சாராம்சம். So I switch on these idea into English right now. So my first question is, what does the term contemporary means? The definition of contemporary differs based on the historical and temporal context. That is the main argument of mine. Generally, it refers to the current period occurring in the present in relation with historical events. In other terms, it refers to a period of
time when a community's life and experience shapes individual and collective consciousness. So this also underlines the plurality of phenomenon. There can be independent contemporaries who coexisting in particular space in a temporal segment. This is the first argument of mine. That means in Sri Lanka or whatever nation we have several or plural contemporary, not a single contemporary, because one community through their experience and historical experiences, they define the contemporary in a different way, in other community in a different way. So my first argument, that the term contemporary in the plural sense. The second, what I define as contemporary in Sri Lankan Tamil literature, this is my own perspective. So from 1990s onwards, historical realities of Sri Lankan Tamils narrated by the cruel realities of civil war. So loss of lands and villages, displacements, migrations, missing peoples, dislocation or lost families, killings, who exist together only in the, these are the realities. So through this reality, the families exist together only in the albums. So killings, death, injuries and loss of body parts are the realities. In this context, trauma became an important theme in art and literature of 1990s Sri Lankan Tamil literature. So reflecting this new landscape oozing with blood and pus, this is the basic thing of this literature. This renders a unique identity to the Sri Lankan Tamil literature in the corpus of the Tamil literature involving the Tamil-speaking spaces, Tamil Nadu or Malaysia. This new map drawn by people's sufferings and losses transcends the existing political and geographical boundaries. Loss became a new identity of Sri Lankan Tamil literature, the idea of contemporary Sri Lankan literature in my perspective. This is the second idea. The third one, what is Tamil art and literature today? So for me, the contemporary sense Tamil is not only spoken language. It's a third idea. So by an ethnic group, not a spoken language. So it is a sensibility basically, rooted in Tamil cultural consciousness and communicating in. In short, it is not just linguistic, but cultural and emotional. In this light, one can identify that Tamil has several tongues. So German, French, Spanish or English. Especially the Sri Lankan Tamil diaspora extend beyond language barriers with a sensibility of Tamil or Tamilness. I think we need a debate or framework to think and understand about language or mother tongue. This is another idea. Thus, I opine that the contemporary Tamil literature surpasses the traditional frame. Unfortunately, I'll ask a question. We'll see if we can incorporate that. Right. This is the problem with time, we are under the tyranny of the clock. Philip Gorovich, writing about Rwanda many years ago during that massacre, he said that power lies in one's ability to make others inhabit their version of your reality. You talked about multiple contemporaries, and so there are multiple narratives about each other's reality. Could you speak a few words about that kind of contestation as it finds expression in contemporary Tamil literature? You are talking about the multiple narratives. Yeah, because their narratives are also in conversation, although we think they are isolated, right? So you respond to one. Yeah, you are right. Yes, definitely, because the way we express from the north or from the east or diaspora or the hill country differs from their own experience. So this is the kind of a framework, but we all know the expressions differs from the experiences. So we have the same time have a multiple narratives of the experiences. Thank you, Dr. Helen. Now we'll move on to obviously these are conversations that can go along many pathways and are not limited to this hall or this moment or this day. But
Dr. Amarkirti is a professor of Sinhala at the University of Peradeniya. He's a poet, an award-winning novelist, critic, translator, a big presence in the Sinhala literature scene. I would like to ask you